Merry Christmas and Happy 4th of July. Yes, it is time for backyard skateboarding. So we're playing on the Game of the Year version. So a few things different. You see I have max stats and custom skater. So when you boot the game, if you load a file, those custom skater stats will transfer to new files. That's why I have max stats. You can also unlock characters that you normally don't unlock playing the game. Lock them a file, when new files will have them. So start with Pete Wheeler. 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, so the goal of this game, you need to beat all the boss challenges at each level to get to the final level. So first you deal with 2 rookie challenges. Once you beat 3 rookie challenges, or you can 2 in Old School Andy. I'll explain that later. You get pro challenges. When you complete 6 challenges total, you get the boss challenge available. That's the rocket. This was added to Game of the Year. It allows you to jump in midair. So I got lucky there. That stop like can stop early depending on RNG. This is Old School Andy. He was added to Game of the Year. It's just a challenge when you get the skateboarding part. It does count to unlocking pro and boss challenges. So grinding on rails, you don't need to be on the rail itself. You just need to holding grind near the rail. All right, this next challenge, you're supposed to do manual across the hopscotch, but you can do manual, then jump both through it. A little bit faster. This is Sally's challenge. To get to the next level, you do need to beat her challenge. But again, to get to the final level, we need to beat all bosses. Let's see if we can get 2 on 1 jump. Nope. There's a trick with using Pete Wheeler. You can get those 2 spatulas in 1 jump, but I'm not consistent at it. So, yep, you can see we can go to the next level, but I still need to do the boss. One more challenge, I can do the boss. So this challenge, you just jump off this ramp. So yeah, you can use backspace to go back to your initial spawn point, which is good to save a lot of time. One thing that does, wait, actually. So here I'm going to do 2 tricks in 1 jump. Both tricks are part of the sequence. Do 2 tricks in order to sequence on 1 jump, it counts. Oh wait, I just remembered. We need to change to custom skater. Custom skater is a shorter jump, which makes getting that rocket a little bit harder. That's why he's Pete Wheeler. But his short jump will be useful later. Wait. Sometimes I do the McTwist. It does the McTwist even though I'm not holding right. It's really weird. And no, it doesn't want to do the McTwist. Okay, so there's a glitch that was added to Game of the Year for some reason. Oh yeah, you have to wait for that challenge to complete to go away in Game of the Year for starting the challenge. When you go on upward rail, you can mash jump while holding grind and get extra speed. So balance booster is a power up. It just freezes your balancing meter so you don't have to do anything. Alright. I pause and unpause there because otherwise I'll be standing still for a moment after that cutscene ends. I don't know why that pro challenge was unlocked already, only could be 2 challenges. There's this weird bug in Game of the Year where sometimes challenges will be available already. We're not taking advantage of that because our community doesn't allow it because we don't know how to perform it. All right, Sally. I am not sure if you get extra speed from doing the jump on the gills, but doing A. Alright, so this challenge, you have to go around the merry-go-round twice. Grab it, and then it's up. Then you go. Alright. Okay. So this... yeah, sometimes mashing grab to get to the next challenge that makes you wipe out if you're still moving. So this is just chasing seagulls. I know there's a different route for this than what I'm taking, but I cannot master it. Go here. Okay, now we're gonna grab the rockets because we're gonna use the Pete Wheeler's challenge to cut corners, and because
Really? If you use it when you're like low on the ground after like a jump, you can actually gain some extra speed. Okay, so you need to get those checkpoints in order. This is really bad. Okay, that was a failure. All right, so wait, not the next room. So alternate strat. I see you see I'm doing jumping. In game of the year when you're doing custom skater, the jumping is faster than just regular moving forward. Так, всем привет. Наверное, меня теперь слышно, но теперь все сломалось у ГДК. Поэтому это был запланированный флешмоб. Что ж, ждем, пока перезапустится трансляция ГДК. Все, не надо никакой чиним звук. Все. Так, короче, теперь ГДК сломался. Мы специально, так сказать, объединились с ГДК, чтобы, ну, ничего не работало именно на этом блоке, поэтому это классика. Ну, и из того, что у нас не работал, так сказать, Skateboard Yard, нам придется, Backyard Skateboarding, нам придется заново стартнуть тренд, чтобы именно вы все слышали и все видели. Вот так вот. Ой, как же хорошо, что все починилось. Надеюсь, больше не сломается, ё-моё. Да, блок технических проблем реально. Так, чатик, давайте, пока там ничего не происходит, что-нибудь обсуждать интересно. Давайте, накидывайте темы. На какую тему мы с вами поговорим? Как дела? Отличный вопрос. Как спалось? Что делаешь? Что по погоде? Ребята, вы точно общаться умеете? Сколько надо песка, чтобы построить остров? Во. Сейчас мы преобразуем этот вопрос Давайте, чат, сколько песчинок должно быть в кучке песка, чтобы эта кучка считалась кучкой? То есть 2 песчинки — это вряд ли кучка. Сколько песчинок надо для кучки? Жду ответов в чат. Будет оцениваться ваша логика и аргументация. Жду ваших ответов. Кучка мало или могучая? Любая. Просто кучка. 6 миллиардов. Это уже не кучка, это жесть, это пустыня. Блин, 6 миллиардов — это на самом деле очень много. Я думаю, что кучка песка — это где-то 50. О, из 4 можно сделать пирамидку, привлечение уже кучка. Вот это хороший ответ. Все. О! Backyard Skateboarding. Так, продолжаем с 7 минут, но ничего страшного. Так, вообще интересная игра тем, что тут интересно оправдано, зачем мы что делаем, потому что здесь мы пытаемся найти деньги для того, чтобы... короче, парк не закрыли скейтерский. Вот, а еще оно нас там вызывает на всякие соревнования, и мы такие клевые, классные скейтеры, крутимся, прыгаем. Так.
Сейчас мы просто делаем nose manual, это когда вы давите передней ногой на переднюю часть скейтборда и катитесь вот так, балансируя. В целом могу вам чуть-чуть пояснить за скейтбординг, наверное, но дело в том, что у меня, когда я катал, была всегда фейк-стойка, и у меня была левая нога впереди. О, стоп, подождите. Наоборот, правая впереди. И, короче, все у меня было наоборот, как у других скейтеров, но в целом трюки назывались так же. Поэтому посмотрим, что мы сможем тут вынести. Так, как он в воздухе подпрыгивает? Он крутой. Сейчас, ну я только сейчас могу увидеть, потому что я там чинил звук. Но пока что все классически. Вот я вот так вот же катал в парке тоже, это не очень сложно. Так, к сожалению, эту катсцену не пропустить. Ничего себе, там сзади реклама с Шеги. Верим. Так, вот здесь нам нужно делать какие-то трюки для того, чтобы... Ну, конкретные, которые нам показывают, в данном случае это гринд. Но мы спокойно делаем это по лопастям вертолета, который только что прилетел. Начинаем кататься в полусфере. Alright, that went well. Okay, so this next challenge is a little complicated to explain. There's a knight with a lance. You're supposed to grind on the lance 3 times, but if you grind it once, you could do like a manual no count. And even if you grind it before you actually do the challenge. Да, здесь по челленджу мы должны были прокатиться по вот этой вот рампе трижды. Но если правильно проспамить отпускание и заново прилепление к гринду, то тогда нам засчитают все 3 за раз. Okay, so we're going to the point challenge. The fastest way to get points in Goaty is to так, теперь нам... Здесь нам нужно просто брать количество очков, и мы можем отпрыгивать от гринда и заново на него запрыгивать. Это дает огромное количество очков, так можно обузить, потому что мультипликация не спадает. Умножение, короче, умножение очков. Okay, so this is next Sally's challenge. We gotta do grabs. There's a method to it fast, but it's inconsistent, so we do. Так, здесь нам нужно грабать. Вот нам нужно вот на краю рампы, так сказать, зависнуть и руками ее взять. Ее также можно отменять и заново прицепляться. Здесь нужно было гриндить вокруг, но можно просто грабнуть край и все. Скейт-парк мощный. Я бы тоже пытался его сохранить, потому что очень тупо его потерять из-за того, что не уплатили там какую-то сумму. Прикиньте кататься в замке. Это ж балдеж. Ты знаешь действующие VR, которые на ГДК поставлены были. Я не слежу, к сожалению, за VR-ами на ГДК, тем более, что это, скорее всего, очень редкое явление, и, скорее всего, их пока не было. Потому что, ну, по бета еще ладно, а вот все остальное... Бам, перепрыгиваем большую железную голову дракона. Точнее, очень плохо что-то прыгать через последнюю голову. This level looks a bit differently. Now you just need to complete 5 rookie challenges, or it could be 4 rookie challenges and old school Andy. We're going to old school Andy. Important to note, that jump, you don't jump off the full on the very end of the ramp. You jump да, вот эти, я понял, про что вы говорили. Это отменом. То есть мы начинаем лететь вниз и отменяем этот полет, и нам дают немножко дополнительной высоты.
А чья это мышка? Подождите. Это же не наша мышка, надеюсь? Не, нет, не наша мышка. Это мышка ГДК. Хорошо. Видите, мы меньше... We have $20 from Binary. Have watched Games Done Quick for years, and I'm finally donating this time around. Thank you so much, Binary. Alright, so yeah, after the 7th feet, they get moved to up here. Do not ask how they got up here, I don't know. Alright, so, as you can see, the glitch is active again, but we're not taking advantage of it. So, wait, I pressed grab instead of flip. Alright, so get ready on time, this is the final challenge. И нас попросили сделать конкретные трюки. В последнем трюке нам нужно прогриндить по всему вот этому вот рельсу. Но вместо этого мы просто прыгнем вот так. Время. Вообще, эта игра была так-то опубликована Atari. То есть издатель был Atari. Yep. Alright, so I'd like to shout. First, like to shout B Hill, known on Twitch as XYXSR, in his game Felix the Toy. That you're the man, B Hill. I'd like to shout the backyard skateboarding community, particularly Zia and Virtual Flip. Those two contribute a lot to this game. Да-да, я говорю, издавалась Atari. Все верно, я так сказал. Thank you all for having me. It was an honor to be here after a decade of wanting to. Вот, это был Backyard Skateboarding.